তো এটা আমাদের ফার্স্ট লেকচার ছিল, এটা হচ্ছে বেসিক সিকোয়েন্স সম্পর্কে ছিল। আজকে যেটা শুরু করবো একটু রিকল করি জিনিসগুলো। তাহলে আমরা কি জানি, এখন একটা সিকোয়েন্স কনভার্জেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? Convergent means limit n tends to infinity n equal to L where L belongs to real number. এটা আমরা কনভার্জেন্ট বলতে বুঝি। তো এক্সাম্পলের জন্য আমরা যদি ভাবি n সিকোয়েন্সটা যদি এরকম থাকে n স্কোয়ার প্লাস 1 আপন n স্কোয়ার, দেন এই সিকোয়েন্সটা কি কনভার্জেন্ট হবে এটাকে কিভাবে চেক করব? আর লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি n square plus 1 by n square is equals to limit n square tends to infinity 1 plus 1 upon n square, that will be 1 which is belongs to R. তো n সিকোয়েন্সটা কি হয়ে যাবে না কনভার্জেন্ট হয়ে যাবে। n সিকোয়েন্সটা কি হবে কনভার্জেন্ট হয়ে যাবে। ঠিক সিমিলারলি এটা নম্বর আমি যদি নিই n equal to 1 upon n, then also limit n tends to infinity n is equals to limit n tends to infinity 1 upon n is equals to 0, and 0 belongs to conversion. এটাও পসিবল n equal to 2 constant, then limit n tends to infinity n is equals to 2. নোট হিসাবে আরেকটা জিনিস নোট হচ্ছে আনবাউন্ডেড সিকোয়েন্স, unbounded sequence which not convergent. Unbounded sequence is not convergent. A bounded sequence may not be convergent. Test number 1. Or number 2 ki bounded sequence may not be convergent. Bounded sequence may not be convergent. আমাদের ফোকাস মানে আমাদের টার্গেট থাকবে সেই সমস্ত টপিকের উপর যেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, যেগুলো কানেক্টেড এবং যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অ্যাকচুয়ালি রিয়েল অ্যানালিসিস তো আমি একবারও বলছি যে এখানে বাদ কিছু দেওয়া যাবে না, এখানে সব কিছু জানতে হবে, সব কিছু বুঝতে হবে। ওকে, সব কিছু জানতে এবং সব কিছু বুঝতে হবে। এখন যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে স্কুইজ থিওরি। এগুলি সব আমরা কিন্তু কনভার্জেন্ট রিলেটেড দেখছি, এরপরে ডাইভারজেন্টে যাবো। তো ডাইভারজেন্টে যাওয়ার আগে কি করবো, ডাইভারজেন্ট মিনস কি? ডাইভারজেন্ট মিনস দিস n tends to infinity n which is not exist, doesn't exist, then this is called divergent. Okay, আজকে যেটা আমাদের টপিক স্কুইজ থিওরি।
এই থিওরেমটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করে বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক আসতে পারে, মানে আসে আসে স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ থিওরেম। ওকে, স্যান্ডউইচ থিওরেমটা কি? স্যান্ডউইচ থিওরেমটা আমরা দেখবো। স্যান্ডউইচ থিওরেম হচ্ছে, সাপোজ there exist three sequence. Let un, okay, un, vn, wn be three real sequence, okay, and un is less than vn is less than wn. Real number, and there exist a natural number m such that un is less than vn is less than wn, all of n is greater or equal to n. Okay, then if limit n tends to infinity, limit n tends to infinity un is equals to limit n tends to infinity wn is equals to l, then wn equals to l, then the sequence vn is convergent, and converges to l, that is limit n tends to infinity n is equals to l. ওকে, এটা হচ্ছে স্যান্ডউইচ থিওরেম। স্যান্ডউইচ থিওরেমটা কি? স্যান্ডউইচ থিওরেম এটাই বলছে, বা স্কুইজ থিওরেম, এর অপর নাম হচ্ছে স্কুইজ। Let un vn be three real sequence. Also, there exists a natural number m such that un less than vn less than wn. Okay, যদি un and vn কনভার্জ করে সেম লিমিটে, দেন vn যেটা আছে সেই সিকোয়েন্সটা সেটাও কনভার্জেন্ট হবে, vn সিকোয়েন্সটাও কনভার্জেন্ট হবে। vn সিকোয়েন্সটা যদি কনভার্জেন্ট হয়, vn সিকোয়েন্সটাও কনভার্জেন্ট হচ্ছে, vn সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট হবে and converges to L, then Vn equal to this. এটা হচ্ছে ওকে, নোট এটাই, নোট আকারে আমরা এটাও লিখতে পারি। নোট,
equals to Vn less equals to Wn for all n greater equal to m, for all greater equal to m, and limit n tends to infinity, un is equals to limit n tends to infinity, wn is equals to l, then limit n tends to infinity, vn is equals to also l, is equals to also l. লেস দ্যানের জন্য স্টিকি, লেস দ্যানের জন্য যেমন হোল্ড করছে, লেস ইকুয়ালস টু জন্য হোল্ড করবে, দ্যাট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট, দিস উইল বি আওয়ার নোট। ওকে, তো এক্সাম্পল নিয়ে আমি একটু ব্যাপারটা জেনে নিই। এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি, মানে ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি, অনেকটা বেশি মিনস 90%। এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনাটা অনেক অনেক মানুষ অনেক। তো আমি এক্সাম্পলের জন্য আমি যদি একটা নিই, এক্সাম্পল সাপোজ আমাকে ফাইন্ড আউট করতে বললো যে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি root under n plus 1 minus root n। এটা কিন্তু ডিরেক্ট আমি দুরকম মেথডটা করে দেখাবো, একটা হচ্ছে স্যান্ডউইচ থিওরেম অ্যাপ্লাই করে, স্যান্ডউইচ ছাড়া। তো এখানে আমি যদি এরকমই ভাবি, এটাকে যদি আমি গণনা করি তো কি পাবো, লিমিট n tends to infinity 1 upon root under n plus 1 plus root n, this। এখান থেকে আমি কি পাবো, limit n tends to infinity, limit n tends to infinity un vn, sorry এর এক্সাম্পল না, এর এক্সাম্পল নেব না, এরকম তো সাপোজ আমাকে এরকম লিমিট ফাইন্ড আউট করতে দেবো, লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, ওকে, 1 upon root under n square plus 1 plus 1 upon root under n square plus 2 plus dot dot করে plus 1 upon root under n square plus, এরকম টাইপের যদি লিমিট থাকে, লিমিট আউট ফাইন্ড আউট করতে হবে লিমিটটা কি হবে। এই টাইপের অঙ্কগুলোকে ক্ষেত্রে আমরা স্যান্ডউইচ থিওরিটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো কী করে অ্যাপ্লাই করবো এই টাইপের ক্ষেত্রে, তো কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, সাপোজ un is equals to this total, un is equals to root under n square plus 1 plus 1 upon root under n square plus 2 plus dot 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 plus 1 upon root under n square plus n, ওকে। তো
তো একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি, রুট আন্ডার n স্কোয়ার প্লাস টু হুইচ ইজ লেস দেন 1/√ n স্কোয়ার প্লাস 1. ঠিক সিমিলারলি root under n square plus 3 which is less than 1/√ under n square plus 1 and so on. Last term আমি কি পাবো? Last term আমি এটাই পাবো 1/√ under n square plus n which is less than 1/√ under n square plus 1. Okay. বুঝে গেল? তো এবার আমি যদি সবকটাকে অ্যাড করে দিই, যদি আমি অ্যাড করি তাহলে আমি কি পাবো? un পাবো. যদি আমি অ্যাড করি তাহলে un ইজ লেস দেন n/√ under n স্কোয়ার প্লাস 1. ওকে, ঠিক সিমিলারলি 2/√ under n square plus 2 which is less than 1/√ under n square plus 1 plus 1/√ under n square plus 2. ওকে, এরকম আমি লিখতে পারি. তার মানে এখান থেকে আমি আরেকটা স্টেপে এটা যেতে পারি যে 3/√ under n square plus 2 which is less than √ under 1 n square plus 1 plus 1/√ under n square plus 2 plus 1/√ under n square plus 3 and so on. তার মানে একটা জিনিস আমি ক্লিয়ারলি পেয়ে যাচ্ছি. ক্লিয়ারলি কি পাচ্ছি না, n/√ under n square plus 2 n square plus 2 n square plus 2 n square plus n is less than, okay, তার মানে আমি সাজালে কি পাবো? n/√ under n square plus n which is less than un which is also less than n/√ under n square plus 1. So this will be our un. ওই সিকোয়েন্সটাকে আমি যদি ভাবি, সো এটাকে আমি যদি vn পুট করতাম তাহলে খুব বুঝতে আমার সুবিধা হতো আমাদের. তো এটাকে আমি vn নিলাম. ওকে, এটাকে আমি vn নিলাম, কিছু না, আর বসে নিতে পারি. এটাকে vn নিলাম. তাহলে vn হবে, এটা তাহলে vn হবে. So this will be our un, this will be our wn, and this will be our wn. তো আমরা এই সিকোয়েন্সটা কোথায় কনভার্জ করছি না, এই সিকোয়েন্সটা যাচ্ছে 1 এ, এই সিকোয়েন্সটা যাচ্ছে 1 এ. তো vn সিকোয়েন্সটা কোথায় যাবে না 1 এ বাই স্যান্ডউইচ দিয়ে. এবার 1 যাচ্ছে, আমরা জানি যে লিমিট n tends to infinity n/√ under n square plus 1 this is equal to limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity, that will be root under 1 plus 1/n, this will be 1. This will be 1. So this will be our sandwich theory. আরো একটা এক্সাম্পল আমি যদি নিই, আশা করি এটা বোঝা গেছে. কিছু নেই, ইজি জিনিস, ঠিকঠাক শুধু প্র্যাকটিস করতে হবে. আর একটা এক্সাম্পল আমি যদি নিই, সাইন n sin n divided by n. তো এই সিকোয়েন্সটা কোথায় কনভার্ট করব? sin n divided by n.
এই সিকোয়েন্সটা কোথায় কনভার্জ করব? তো এই সিকোয়েন্সটা আমরা দেখব sin n ডিভাইডেড বাই n। আমরা জানি -1 is less equals to sin of n is less equals to 1। তো আমি n দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে -1/n less equal to sin n by n, sin n by n, sin n by n is less equals to 1/n. So this term is converges to 0, this term is also converges to 0, so this term is converges to 0। और एक एग्जांपल নিয়ে যদি আমরা ভাবি, ঠিক similarly cos of n by n this will be same, this will be also converges to 0। और একটা যদি আমরা ভাবি এটা আমি হোমওয়ার্কের জন্য দিয়ে যাচ্ছি, হোমওয়ার্কের জন্য আমি এটা যদি ভাবি 1/n square plus 1 plus 1/n square plus 2, there will be 2, this will be 2 and so on, n/n square plus n। এটা কনভার্জন হবে কোথায় না হাফ, এটা হোমওয়ার্কের জন্য আমি ছেড়ে দিলাম। এই হচ্ছে আমাদের স্যান্ডউইচ থিওরেম। স্যান্ডউইচ থিওরেম থেকে এই টাইপেরও কোশ্চেন আসবে, এবং এই টাইপের কোশ্চেন অনেক এসছে। আমরা যখন কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব তখন আমরা দেখতে পাবো যে স্যান্ডউইচ থিওরেম কীভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে। বিভিন্ন কোশ্চেনের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে কিন্তু স্যান্ডউইচ থিওরেমটা অ্যাপ্লাই হয়। বিভিন্ন কোশ্চেনের মধ্যে স্যান্ডউইচ থিওরেমটা অ্যাপ্লাই হবে, সেটা আমরা দেখব। ওকে, তো কয়েকটা জিনিস এবার আমরা দেখব। এটা ছিল আমাদের স্যান্ডউইচ থিওরেম আজকের লেকচারে। স্যান্ডউইচ থিওরেমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু যা যা করাবো কিন্তু সব ইম্পর্টেন্ট ছাড়া আমি কিন্তু কিছু গুরুত্ব করাচ্ছি না, কিন্তু সব কিছু ইম্পর্টেন্ট। এখানে যা যা করা পরপর স্টেপ ওয়াইজ আমরা এগোবো এবং স্টেপ ওয়াইজ করবো। ওকে, তো স্যান্ডউইচ থিওরেম পড়ে নিয়েছি, এবার আমরা কি করবো, সামথিং অ্যাবাউট নিউ টেস্ট ফর convergence of sequence। টেস্ট ফর convergent, যা কিছু করছি কিন্তু এখন সব কনভার্জেন্ট রিলেটেড। ওকে, তো টেস্ট ফর convergence of sequence। ফার্স্ট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি পি টেস্ট। সাপোজ কোনো একটা সিকোয়েন্স এমন রয়েছে, পি টেস্টের আগে আমরা পি টেস্টটা কি, পি টেস্ট মিনস সামেশন অফ 1/n টু দি পাওয়ার পি, এমন একটা সিকোয়েন্স দেওয়া আছে যেটা ফাইনাইট, এটা কনভার্জেন্ট হবে, convergent you can only if p is greater than 1। এই যে সিকোয়েন্সটা রয়েছে না, এই সিকোয়েন্সের টার্মগুলো, সিকোয়েন্সটা দেখ সামথিং নিউ, সিকোয়েন্সের টার্মগুলো অ্যাকচুয়ালি কি এটা আমাকে বুঝতে হবে। সেটা ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে, যদি আমি এনটা 1 থেকে শুরু করি, তো
সাপোজ এই যে বলুন, সাপোজ এরকম একটা এক্সাম্পল আমি যদি ভাবি, এর এক্সাম্পল আমি নেব, নিলে বোঝা যাবে। তো এক্সাম্পল আমি যদি নিই এরকমই সামেশন 1/n, n equal to 1 to n 2। এই সিকোয়েন্সটার যে এলিমেন্টগুলো হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট এলিমেন্ট 1, তারপরে কি ফার্স্ট এলিমেন্ট 1, সেকেন্ড এলিমেন্ট 1 plus 1/2, 1 plus 1/2 plus 1/3 and so on। এই সিকোয়েন্সটা কি কনভার্জেন্ট? অ্যান্সার ইজ নট। সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট নয়, তার কারণ এর পাওয়ারটা কত না, এর পাওয়ারটা হচ্ছে আমার 1, এখানে 1 থেকে স্ট্রিক্টলি কেটে থাকবে। 2 নম্বর এক্সাম্পল আমি যদি ভাবি, 2 নম্বর এক্সাম্পলটা আমি যদি ভাবি এরকমই যে সামেশন 1/n স্কয়ার n equal to 1 to n। তো এই সিকোয়েন্সটা কি কনভার্জেন্ট? ইয়েস, এই সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট। which convergent কেন না, পিটা আছে, p greater than p, সরি p greater than p equal to, এখানে কত p equal to 2 which is greater than 1, সেই জন্য এটা কনভার্জেন্ট। সিকোয়েন্সের কনভার্জেন্ট বোঝা গেছে। তারপর লিবনিজ টেস্ট যদি ভাবি, এটা সে ফার্স্ট টেস্ট হচ্ছে, আমরা ফার্স্ট টেস্ট যেটা লিখেছি, ফার্স্ট টেস্ট যেটা এবার আমরা দেখব লিবনিজ টেস্ট। তো লিবনিজ টেস্টটা একটু দেখি কি বলেছে। লিবনিজ টেস্ট এর যে এক্সাম্পল, এটার যে মূল মন্ত্র মিনস এই যে স্টেটমেন্ট, সেই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এমন -1 হোল টু দি পাওয়ার n, ওকে, each convergent option 1 if n is monotonically decreasing, and 2 নম্বর অপশন হচ্ছে যদি লিমিট n tends to infinity n is equals to 0, then it will be convergent. Example through the আমি যদি বুঝি, তো সাপোজ -1 হোল টু দি পাওয়ার n 1/n sum over -1 হোল টু দি পাওয়ার n, n এর জায়গায় 1/n নিলাম। এই সিকোয়েন্সটা কি কনভার্জেন্ট? অ্যাকচুয়ালি অল্টারনেটিভ সিকোয়েন্স। এই যে সিকোয়েন্সটা, এটা কি কনভার্জেন্ট। দুটো কন্ডিশন কি না এখানে স্যাটিসফাই হচ্ছে, সেই জন্য কি এই সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট।
যদি কোনো প্রবলেম হয় ফ্রিলি মানে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই এখানে। যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে কোনো মানে কোনো কন্টেন্ট বা কোনো কিছু নিয়ে, তো স্ক্রিনে দেওয়ার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেখানে মেসেজে মানে সেখানে লাইভ ক্লাসের জন্য জয়েন করতে পারো। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে কমেন্ট তোমরা জানাও। আমি একটাই অনুরোধ যে ক্লাস কেমন হচ্ছে সেটা সম্পর্কে জানাও। তো নেক্সট এক্সাম্পল আমি যদি নিই, sum over 1 upon 2n minus 1 is not convergent. এখানে n এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত? n এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে 1, তো সেজন্য এটা কনভার্জেন্ট হবে না। ওকে, আশা করি এগুলি বোঝা গেছে প্রথম থেকে যা কিছু হয়েছে আজকে। Next we will start Cauchy sequence. This is the most important Cauchy sequence. তো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস Cauchy sequence। তো ডেফিনেশনটা কি আমরা দেখব যে এ real number mean a real sequence, a real sequence n is said to be Cauchy. Is said to be Cauchy sequence. Is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that mod of n minus am which is less than epsilon all of n comma m which is greater or equal to n. This is our Cauchy sequence. আমাদের এই ডেফিনেশনটা অতটা জরুরি না। এই যে ডেফিনেশনটা আমি লিখেছি জাস্ট মনে রাখার জন্য, বাট আমরা কিন্তু অতটা ইউজ করব না এই ডেফিনেশন। হ্যাঁ, সামটাইম ইউজ, বাট not always. সো কিছু নোট আমি যদি লিখি, every Cauchy sequence is convergent and converse is also true. নোট হিসাবে আমি লিখছি every Cauchy sequence is convergent and converse is also true. এটা সিকোয়েন্স যদি কনভার্জেন্ট হয় তাহলে সে Cauchy সিকোয়েন্সও হবে। ওকে, আমরা এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে একটা সিকোয়েন্স সাপোজ আমরা এটা নিলাম যে 1 upon n, এটা কি Cauchy sequence? Yes, this will be Cauchy sequence. Okay,
this 1 plus 1 upon n, yes, this will be also Cauchy. 1 minus 1 upon n, this will be also Cauchy. But minus 1 whole to the power n, not Cauchy. তো Cauchy সিকোয়েন্সটা কতটা জরুরি আমি বুঝতে পারছি আমরা। তো এখান থেকেও কিন্তু কয়েকটা স্টেটমেন্ট মনে রাখতে হবে Cauchy সিকোয়েন্স। যদি কোনো সিকোয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় তাহলে কি Cauchy হবে না? Bounded sequence is need not be Cauchy. Why? Because bounded sequence is need not be convergent. Bounded sequence need not be convergent. Okay. Note. এই নোটগুলো যেটা নোটগুলো লিখবো সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সাপোজ এন বিএন বি টু real sequence. Okay, and 0 less than b1 less than a1 and an plus 1 equal to an plus bn by 2. And second condition হচ্ছে bn plus 1 is equal to root under an bn. Then limit n tends to infinity n is equals to limit n tends to infinity bn is equals to n. Then দুজনের সেম জায়গায় কনভার্জ করব, সেম লিমিটে কনভার্জ করব। এটা নোড নাম্বার 1। নোড নাম্বার 2, নোড নাম্বার 2 কি বলছে? ঠিক সিমিলারলি an and bn ওকে আমি এটাকে রাউন্ডার লিখছি। দেন যদি এই কন্ডিশনটা হোল্ড করে দেন এটা আমরা বলতে পারবো এই কন্ডিশনটা হোল্ড যদি থাকে, এটা হচ্ছে গিভেন কন্ডিশনটা যদি এমন হয় তাহলে এটা হোল্ড করবে। ওকে, 2 নম্বর হচ্ছে এটাই যে যদি n plus 1 is equals to n plus bn by 2 and bn plus 1 is equals to 2 into n bn upon n plus bn. Then similarly আমরা বলতে পারবো then limit n tends to infinity n is equals to limit n tends to infinity n is equals to. Okay, and 3 নম্বর এটা কিন্তু এই যে তিনটে মেথড 3 স্টার 5 স্টার খুব ইম্পর্টেন্ট মেথড। মানে এই তিনটে যে আমি লিখছি যে n plus 1 equal to root under bn an and bn plus 1 equal to 2 into an bn upon bn plus bn. Then limit
limit n tends to infinity n equal to limit n tends to infinity n equal to n। এই যে তিনটে এই জিনিসগুলো থেকে মানে এখান থেকে আমি এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারবো এখান থেকে কোশ্চেন আসবে, এবং এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করে কোশ্চেন সলিউশন করতে দিতে পারে। যে সিকোয়েন্সটা কোথায় কনভার্জ করবে, কেমন, তো দুটো সিকোয়েন্স দেওয়া থাকবে, এরকম রিলেশন দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ এটা ঠিক, তো ডিরেক্ট আমি যে কোশ্চেন করবো সেই কোশ্চেন করবো না, বাট এই রিলেটেড কোশ্চেন করবো। এখান থেকে কোশ্চেন আসবে, এখান থেকে এই রিলেটেড কোশ্চেন আসে এবং আসবে, এটুকু আমি বলতে পারি, এটুকু আমি বলতে পারি। নোড হচ্ছে মোনোটন প্লাস বাউন্ডেড ইকুয়াল টু কনভার্জেন্ট। 2 নম্বর হচ্ছে ইউনিক লিমিট পয়েন্ট, আমরা দেখেছি ইউনিক লিমিট পয়েন্ট। ইউনিক লিমিট পয়েন্ট প্লাস বাউন্ডেড ইকুয়াল টু কনভার্জেন্ট। ওকে, তো এগুলো কিন্তু আমরা যা কিছু করেছি কিন্তু সব কনভার্জেন্ট, সব কিছু কিন্তু কনভার্জেন্ট, সব কিছু কিন্তু কনভার্জেন্ট নিয়ে করেছি। এবার আমরা ডাইভারজেন্টে যাব। তো ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স কি, ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স কি সেগুলো আমরা দেখব। তো আজকে যেটা আমরা শুরু করবো সেটা এগুলো সব ছিল কিন্তু কনভার্জেন্ট রিলেটেড। সিকোয়েন্সে আমরা অনেক কিছু পড়বো, অনেক কিছু পড়বো, অ্যান্ড আমি এটুকু বলতে পারি যে এতটা কঠিন নয়, তো কঠিন হবে না, শুধু আমার সাথে থাকলেই হবে। এনাফ, আমি যেগুলো করাচ্ছি সেগুলো করলে এনাফ ভাই, এনাফ, কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো প্রবলেম হবে না, যেগুলো করাচ্ছি সেগুলোই করলেই এনাফ, বেশি মাথা ঘামানোর দরকারও নেই। ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স, আর আমরা কি করব, ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্সটা কি দেখি। ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স, ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স কি, ডাইভারজেন্ট সিকোয়েন্স অনেক রকমের হয়, ডাইভার্স টু ইনফিনিটি, ডাইভার্স টু প্লাস ইনফিনিটি। ওকে, ডাইভারজেন্ট টু প্লাস ইনফিনিটি। ওকে, আর 1 নম্বর 2 নম্বর হচ্ছে ডাইভারজেন্ট টু মাইনাস ইনফিনিটি। এটি দুটো জিনিস, তো আমরা এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে বুঝবো, আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পড়ি, এক্সট্রা তো পড়বো অনেক কিছু। তো ফার্স্টের এক্সাম্পল ডাইভারজেন্স টু ইনফিনিটি, সাপোজ সিকোয়েন্সটা এন দিলাম, দেন আমরা কি করব, লিমিট n tends to infinity n, this will be plus infinity. So this sequence is divergent and divergence to plus infinity, and minus infinity is আমি যদি minus n নিই, this sequence is limit n tends to infinity n, this minus n, this will be tends to minus n. Okay, this will be minus infinity. আগের দিন আমরা সাবসিকুয়েন্স পড়েছিলাম, তো সিকোয়েন্সটা ইনফিনিটি কনভার্ট করছে, সাবসিকুয়েন্স আমরা পাবো যেটা ইনফিনিটিতে কনভার্ট করছে, এমন পাইতে পারি।
পাবো। ওকে, এটা হচ্ছে ডাইভারজেন্টের কনসেপ্ট। এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অসিলেটরি সিকোয়েন্স কি। Oscillate sequence. Oscillate sequence means neither convergent nor divergent. Okay, oscillate sequence means not neither convergent and not divergent. This will be called oscillate sequence. Suppose আমরা এক্সাম্পলের জন্য নিলাম -1 হোল টু দি পাওয়ার n. This sequence is also oscillate sequence. -1 whole to the power n. This sequence is oscillate sequence. 1 2 1 2 1 2. This sequence is oscillate sequence. Oscillate sequence এর টাইপ দু রকমের টাইপ রয়েছে। টাইপ অফ oscillate sequence দু রকমের টাইপ, অসিলেট ফাইনাইটলি, অসিলেট ইনফাইনাইট। ঠিক আছে, এক হচ্ছে তোমার ফাইনাইটলি, দু নম্বর হচ্ছে ইনফাইনাইট। ফাইনাইটলি আর ইনফাইনাইট। তো ফাইনাইটলির কেসগুলো এক্সাম্পল আমরা যেটা পাবো যে দিস -1 whole to the power n. This is will be -1 1 -1 1. This is finally mini time. Finally infinitely mini time এর এক্সাম্পল হচ্ছে এটাই। সাপোজ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 and so on. And so on. This will be called infinitely oscillations. This will be called infinitely oscillations. Okay? তো আজকের আমাদের লেকচারে এগুলো থাকবে। আজকে আমরা পড়লাম কি স্যান্ডউইচ থিওরি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। লেমনি-স্টেজ, Cauchy সিকোয়েন্স এর এক্সাম্পল। এই তিনটে যে কনসেপ্ট আছে সেই তিনটে কনসেপ্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। খুবই মিনস খুবই ডাইভারজেন্স অফ এ সিকোয়েন্স, অসিলেশন অফ সিকোয়েন্স। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা লিমিট সুপেরিয়র, নেক্সট ক্লাস আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে লিমিট সুপেরিয়র আর লিমিট ইনফেরিয়র। এলইউবি এটাকে বলা হয় অ্যান্ড বা লার্জেস্ট লিমিট পয়েন্ট, লিমিট ইনফেরিয়র। নেক্সট ক্লাসে আমরা ওইগুলো দেখবো। ঠিক আছে, ক্লাস আমাদের এই থাকবে। আর সবাইকে একটাই অনুরোধ যে কমেন্ট করে জানাও, কোনো যদি প্রবলেম হয়, কোনো যদি ডাউট থাকে, ইউ ক্যান কমেন্ট বক্স তো খোলাই আছে, কমেন্ট বক্স খোলাই আছে। তো একবার ব্যাপারটা মানে একবার বোঝাটা খুব জরুরি। একবার যদি কেউ বুঝে যায় জিনিসগুলো, ব্যাস এনাফ তার কাছে। এটা রিয়েল অ্যানালাইসিস, একটু সময় লাগবে, একটু সময় এখানে বেশি দিতে হবে অন্য অন্য সাবজেক্টের থেকে। তার কারণ এখানে কিছু ছাড়া যাবে না। এখানে প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে কানেক্টেড। তো এখানে কিছু ছাড়া যাবে না। এখানে মানে হলেও একটু দেখতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে দেখতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে বুঝতে হবে। প্রচুর প্রবলেম। ঠিক আছে, যেহেতু
আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যদি কন্ট্যাক্ট করতে চাও তো হোয়াটসঅ্যাপেই কন্ট্যাক্ট করতে পারো লাইভ ক্লাস।